بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معادنا مع كيس كويز نمبر 9. كيس داتا 78 years old male. The main complaint is hip pain for few months. Pain relieved somewhat with non-steroidal anti-inflammatory drugs. The investigations: ESR normal, CRB normal, urea normal, creatinine within normal, bilirubin normal, ALT normal, and the serum calcium is also normal. Alkaline phosphatase is shooting أو very high. النورمال من 30 ل 300، ده عنده 973. And X-ray loss of trabeculae, abnormally thickened bone and sclerosis. ودي صورة الإكس راي بتاعته. يبقى نلخص القصة إن هو 78 سنة، ميل، عنده هيب بين for few months، والبين ده relieved partially بالنون ستيرويدال. كل تحاليله سليمة طبيعية ما عدا الالكالاين فوسفاتيز عادي جدا، والاكس راي فيه loss of trabeculae و abnormally thickened bone with sclerosis. So what is the diagnosis? زي ما اتفقنا طبعا، اللي مش عارف الإجابة ممكن يوقف الفيديو هنا ويدور في النت أو يدور في المرجع اللي بيذاكر منه ويشوف ايه اللي يعمل الحاجات دي in this age of the patient. واللي عارف طبعا هيكمل معانا على طول. The answer is أيوة تمام زي ما توقعته. The answer is Paget's disease. على فكرة باجت أعتقد لسه عايش لغاية دلوقتي، اللي هو اللي اكتشف الديزيز ده واللي مسمى على اسمه يعني. قريت له حاجة أنا قريب من حوالي 3-4 سنين، بس كان على الفيسبوك يعني. باجت ديزيز نقول this elderly man has a very abnormal pelvic X-ray with evidence of loss of trabeculae, abnormally thickened bone and sclerosis in combination with his history of bone pain and an elevated alkaline phosphatase. The most likely diagnosis is Paget's disease. Paget disease is a condition of disordered bone remodeling with increased osteoclast and osteoblast activity. الاتنين بيزيدوا مع بعض. Indeed, it is the accelerated osteoblast activity that gives rise to elevated alkaline phosphatase. يعني هو مش osteoporosis العادي، osteoporosis العادي بيبقى increased osteoclast و decreased osteoblast، لكن هنا الاتنين بيزيدوا مع بعض في وقت واحد. Although the most commonly asymptomatic في معظم الحالات، the bone architecture in Paget disease is mosaic-like and mechanically weaker than normal bone. As a result, bone deformities زي tibial bowing or spontaneous fracture may result. Paget bone is also hypervascular and may feel warm to palpation. The majority of Paget's حوالي 80% is polyostotic affecting several bone. يعني polyostotic يعني بتأفكت several bone at the same time. When the disease is isolated to a single site, the tibia and iliac bones are the most commonly affected areas. Complications of Paget disease are numerous and include on the skeletal bone bends, deformities, bowing or skull enlargement وفراكشرز. على مستوى النيورولوجيكال ممكن يبقى فيه deafness, spinal or cranial nerve entrapment and spinal stenosis. على مستوى الكارديوفاسكولار ممكن يبقى فيه hyperthermia and warmth of the affected area, high output congestive cardiac failure وكاروتيد ستيل سندروم اللي اسمها باجيتيك سكال. ممكن يبقى فيه malignant changes أو osteogenic sarcoma. Metabolically ممكن يعمل hypercalcemia in the presence of fracture or immobility.
The diagnosis of Paget disease is the combination of radiological and biochemical abnormalities. Brain X-ray revealed mixture of sclerotic and lytic lesions. الاتنين موجودين مع بعض sclerotic و lytic and significant trabecular thickening. Osteoporosis circumscripta referred to extensive lytic disease affecting the skull. اسمها osteoporosis circumscripta. Full body scintigraphy may be used to determine the extent of the disease as affected areas show marked increased uptake. In practical terms, the main indication to treat Paget disease is pain, as in this case, although bone deformities or compression syndromes or risk of them would also prompt therapy. The treatment of choice is bisphosphonate to diminish the osteoclast activity, interrupting the vicious cycle of chaotic bone remodeling. البون ريموديلنج هنا سريع جدا، شغالين الاتنين مع بعض بسرعة جدا، فلما هقلل الاوستيوكلاست بالبيسفوسفونات انا برضه هنا هقلل الاوستيوكلاست وبعمل شوية فرملة للديزيز. Intravenous zoledronic acid اللي هو الاكلاستا is highly effective in this regard and serum alkaline phosphatase and type 1 procollagen اللي هو BINB are sensitive markers of bone formation and are suppressed during successful treatment. انا بقيسهم عشان اتاكد ان التريتمنت بتاعي is successful. Patients should be regularly reviewed for changes in symptoms or elevation of these biochemical markers either would be an indication of free treatment. And finally, thank you for your attendance, ونلتقي في الحلقة القادمة غدا بإذن الله مع كيس كويز نمبر 10. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.